Heyo! Welcome back to my channel guys. And in this video, I will unbox mystery box worth 1K from Poundit. By the way guys, this is my first time to unbox a mystery box. So let's see if worth it nga ba yung 1K ko rito. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe at i-click mo na yung notification bell para updated ka sa mga upcoming videos ko. Poundit is a e-commerce focused on gadget and tech, and they ship only legit and 100% items. At may mga mystery boxes din sila gaya ng i-unbox natin ngayon. And by the way guys, I saw this Poundit mystery box unboxing first from Carlo Ople and Ma'am Mary Bautista, who also a YouTuber. Both them inspired me to try this one. So check out their channel in the description below. Without further ado, let's start the unboxing. Medyo excited ako. Sana useful yung makuha nating item para at least sulit and magamit ko na rin. So let's start. Ano ba? Medyo mabigat din. Ilan kayo yung laman? May nakikita akong dalawang item. Ching! Asus. Medyo mabigat. Wala akong idea. Pero Asus yung brand. Power bank? Magagamit ko to. Isa na lang yung nakikita ko. Kunin na natin. Magaan. Wala akong idea. Pero sa tingin ko mga ano to, earphone. Kasi madalas ganun yung nakikita ko sa mga mystery box ng Poundit eh. Earphone nga. Ayan, earphone guys. Hindi ko siya magagamit kasi yung phone ko is iPhone 7. So, yung dapat yung cord niya is lightning. Eh, alam ko 3.5. Ano to eh? 3.5mm jack. Pero, pwede ko namang ibigay sa wife ko. Now, check natin sa mismong Poundit kung magkano yung price ng mga item na to. Then, itotal natin lahat kung magkano. Kung lugi ba tayo o hindi. Yung first item, yung Asus ZenPower 10,050 mAh power bank is worth 895. At yung second item natin, which is the Habit earphone, Habit HV E58P earphones is worth 290. Ngayon i-total natin. Una item, 895. And yung second item is 290. And total natin is 1,185. Take note guys, nabili ko tong mystery box na to 900 pesos plus 99 pesos na shipping fee. So bali na gastos ko is 999. And yung nakuha nating item is worth 1,185. It means hindi tayo lugi at sulit na sulit yung pinambayad natin. Kasi very useful yung mga item na na-unbox natin. Thank you Poundit. And guys, kung gusto mo mag-try na mag-unbox ng mystery box from Poundit, just click the link in the description below para makukuha ka ng 100 pesos off discount. And before ulit matapos tong video na to, magbabasa ulit tayo ng mga comment and magre-reply na rin tayo. From Raymart Macalino, thank you son. From Mark Anthony Maligsay, welcome bro. At shoutout na rin sa poundit.com. Thank you. And that's all for this video guys. Please don't forget to like,
share, subscribe. God bless. Peace.